Hi guys, welcome to your 14th HTML5 tutorial, and in this tutorial, now that we understand the traditional box model, in other words, và bài này chúng ta sẽ làm đến bài số 14. Và tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái gọi là flexible box model. Ok. how to lay out websites nowadays. I want to tell you guys about the flexible box model. Now, the flexible box model is the future of web design. I'm telling you guys, and I'm not. Flexible box model nghĩa là nếu mà tôi tạm dịch cái này ra tiếng Việt có nghĩa là cái mô hình các cái box mềm dẻo nhé, các mô hình hộp mềm dẻo. Và cái này tôi nói với các bạn rằng đó là gì? Đó là tương lai của những cái trang web, tức là những cái trang web trong tương lai người ta sẽ làm theo cái kỹ thuật này nhé. Just saying that like, oh, look at the iPhone, it's the future of cell phones. No, this is literally the future of web design. This technology. Ví dụ như là iPhone, người ta nói là future, tức là tương lai của những cái của các cái mobile phone, thì flexible box model là tương lai của các cái web design. Isn't even out yet. Browsers are still implementing this, and it's probably going to be official in about a year or two. So once it becomes official, then you guys are going to be at the front of the pack for web designers. And wait till you guys see it. It makes you have easily flexible websites and epic, amazing layouts. So let's go ahead and jump right into it. It's really easy to see visually. Instead of me trying to explain what everything is, I'll just go ahead and show you guys. So what I did is I went and cleared out everything in our main CS. Và tôi đã xóa sạch tất cả mọi thứ ở trong cái main.css nhé. And the only thing I have left in our main template is I left all of those IDs just because, we can need. Còn trong cái file bucky.html thì tôi vẫn giữ nguyên mọi thứ, đúng không? Chúng ta có tất cả những cái phần tử căn bản với tất cả những cái ID để mà chúng ta tiện làm việc với CSS, phải không? Using to reference our div tags still, and I didn't want to write them over, and that's basically it. I pretty much left all the IDs, and yep, that's it. So basically, you can just go ahead and copy this template for my forum, and once you copy this, you'll be good to go. So let me go ahead, and there's only one small change that we have to make in bucky.html, and that's this. We have our body, and then basically all of our body is wrapped in this huge div tag called big wrap. Tôi nhắc lại cái bài cũ một chút là chúng ta có một cái phần body, và trong phần body chúng ta có một cái div tag lớn, và ta gọi là big wrapper, mà nó bao trùm tất cả mọi thứ ở trong đó. Now, under our navigation bar, but above our main section, what we want to do is we want to wrap this main section and also this side news in another div tag. So I'm just going to go ahead and write a div tag called div ID equals, I'm just going to name it new div. So then we can clearly see what information is new in this tutorial aside from the last tutorial. So that's the div tag, and we need to close it. We're going to add our closing tag right below this last aside. So I'm just going to go ahead and throw that right there, and now you can. Và chúng ta tạo ra một cái div tag mới ở phía dưới của những cái menu, và bao trùm cả cái phần main section lẫn cái phần sidebar nhé. Ta gọi là new div. And closing div tag called new div. And again, I'm going to go ahead and just copy this and throw it on my forum. So if you guys, are wondering, okay, where am I supposed to copy that? Just go ahead and grab it from my forum. Và tất cả những cái code này thì tôi đều lưu giữ lại ở trên cái tức là ở trên forum của Johnny Boston, mà bạn nào mà cần thì chui lên đấy, chạy lên đấy mà copy nhé. Or look on my forum and make sure you got it in the same places as I do. So anyways, now that we got that taken care of, we can hop over and make sure you save that. Hop over to main CSS. Now let's go ahead and just preview this in Chrome right here to make sure you guys are on the same page as I am. Right now we just got a plain old Jane old boring stupid website. Và chúng ta nhìn nó ở trong
trình duyệt Chrome và chúng ta nhìn thấy một cái trang web rất là vớ vẩn, rất là stupid, phải không? Và rất là xấu xí. I'm going to spice things up a bit. So in our main CSS, the first thing we want to do is just some simple housekeeping stuff. For the overall website, we just want to reset the margins to 0 pixels and also reset the padding of everything to 0 pixels as well. Now that we got that taken care of, let's just go ahead and fix our headers just so they look a tidbit pretty. So font, and I'm just going to save this as bold, 20 pixels, Tahoma. You gotta love Tahoma. Can't go wrong with Tahoma. And let me just go ahead and copy this real quick. And for heading 2, I'm going to do the same thing, except I'm going to change this to 14 pixels, just like that. And might as well save often. Now, if I can remember my mnemonic device, header, section, footer, let's see, aside, nav, I think it is, article, wow, I messed up article again, and H group. Now let me see if I got that right. I think I said Harry, Sally, Freddie, and Ned ate hens. I think that was it. I knew that would come in handy sooner or later. So now what I want to do here is display all of these as a block, which pretty much means by default, all of these things are going to be positioned one. Và cái dòng này tôi nhắc lại này là display block, là chúng ta đặt như thế này, có nghĩa là chúng ta hiển thị tất cả những cái thứ này ở cái dạng block, nghĩa là từ cái trên và cái dưới cứ như vậy nhé. Under each other, and we need to specify that because basically for browsers that don't recognize these elements yet, and just for compatibility across all browsers. So I talked about that last time, so let's go ahead and move right onto the body. Now the body, what we need to do is we need to change a couple things. The very first thing we need to do is specify the width. Now the width of the body needs to be 100%. And you're saying, Bucky, by default, isn't it 100%? Well, yes, on most browsers, but you need to specify the size in order to use this flexible box styling of the website. Và bây giờ cái điều đáng chú ý là tôi đặt cái width là 100%, và có thể một số bạn hỏi thế thì đây là cái 100% là cái thứ mà mặc định của các trình duyệt rồi, phải không? Cũng có thể là như vậy, nhưng mà chúng ta cứ phải, để mà chúng ta làm việc ở cái phần này thì các bạn cứ phải đặt cái width 100% một cách rõ ràng như vậy. So again, anytime you're using this flex box style, make sure that you specify that 100%. If you don't. Và mỗi lần tôi nhắc lại, nếu mỗi lần các bạn muốn sử dụng cái flexible box model thì các bạn phải đặt cái width 100% nhé. You're going to run into a whole bunch of problems, and that's because whenever we make these boxes that are flexible, your browser needs to calculate the size of the boxes in order to know how much to change it, how much to shrink it or grow it. So it needs to know specifically the size of the overall body. So we won't get into all that. Basically, the only thing you have to remember is make sure your width is 100. And now we get into a little confusing stuff. So we need to alter the display. Now, we basically need to tell this body, okay, you are a parent box, and basically we're saying, okay, we're going to be putting flexible boxes inside you. So in order to specify this is where things get a little bit weird. Type WebKit, or excuse me, minus WebKit minus box. And you're like, okay, slow down, I have never seen that before in my life. Well, remember when I said that this is new technology and it isn't even out yet? In some browsers. Và bây giờ chúng ta lại đến một cái thứ mà nó cũng lại hơi vớ vẩn, tức là không phải vớ vẩn mà là lại hơi rắc rối, bởi vì nó lại mới lạ với chúng ta. Đó là cái display dấu trừ rồi đến WebKit rồi dấu trừ rồi đến box. Đây là những thứ rất là mới lạ, và chúng ta hãy cứ viết như vậy nhé. Are still implementing this technology. Well, it's true, and that's why you need to use this WebKit. This WebKit, I know that the WebKit is implemented in Google Chrome, and I want to say it's implemented in Safari as well. So this pretty much means, okay, Google Chrome, we're going to be using a special WebKit now. And until they implement it and make it a standard, we're going to need to use these special kits. So I know it's kind of weird right now, but basically
make sure you're using Google Chrome or else this tutorial is not going to work. And và những cái thứ này chỉ có một vài trình duyệt nó có thôi, ví dụ như là Google Chrome và Safari cho đến tới thời điểm này, chứ không phải và khi mà các bạn sử dụng cái tức là các bạn ứng dụng cái HTML5 vào cái trang web thì các bạn nên dùng cái Google trình duyệt là Google Chrome nhé, chứ không phải là cái trình duyệt nào cũng có thể chạy được với HTML5 đâu. Also, make sure that you use this WebKit, which pretty much means, okay, we want to use the tools that Google Chrome is going to recognize. So if you don't have Google Chrome downloaded, go download it. By the way, it's the best browser anyway, so if you aren't using it, then you guys want to use it anyways. So basically, what we're doing with this display is saying, okay, body, you're going to be holding a bunch of flexible boxes in it. Now, another thing that we want to use from the WebKit is a property called WebKit Box Pack. Now, WebKit Box Pack is basically saying, okay, how do we want the boxes inside this to be packed together? And we pretty much want to just say center, which pretty much means center align the boxes. Now, the property more specifically, since I might as well tell you guys in details, say you have a website that's 1,000 pixels wide. However, you only have two boxes in there that may be 300 pixels wide each. So you have a bunch of space left over. So what you're saying is, okay, when the website is bigger than the contents inside, just go ahead and center those contents. So essentially what we're doing is we're centering the one child that this body has, and since this body has one div, it's going to center the website. So basically this line right here is a weird way of centering the website. In other words, centering the children, which basically, like I said, và chúng ta biết là một cái body của chúng ta chỉ có một cái div nó bao trùm tất cả, thì nếu mà chúng ta dùng cái này thì chúng ta center chính cái div đó nhé. Đây là những cái thứ mà rất là mới lạ và có thể nó còn chưa khó hiểu lúc đầu, nhưng các bạn hãy cứ tiếp tục với những thứ này. Centers website. So now that we got all that confusing stuff taken care of, we got a lot of other stuff to tackle. But trust me, guys, it is definitely worth it, and you definitely don't want to miss these next 2 or 3 tutorials because it's going to change your whole view of web development, and it's going to make. Và các bạn đừng bỏ lỡ cái video tiếp theo nhé, bởi vì đấy là cái video nó sẽ thay đổi hoàn toàn bộ cái cách nhìn của bạn về cái cách mà người ta design trang web bây giờ. Ok.